Quella notte ero sdraiata sul divano, la spalla destra avvolta nel ghiaccio, cambiando canali senza davvero guardarli. Il medico mi aveva ordinato di riposare dopo l'intervento chirurgico, ma dopo 20 anni nell'esercito, stare ferma non era nel mio sangue. La casa era immersa in un silenzio pesante, e stavo quasi scivolando nel sonno quando il telefono si illuminò con una luce fredda. Era Colleen, mia sorella. Non chiamava mai a quell'ora, e quando lo faceva, significava guai. Risposi con un ei stanco, pensando a un problema con i suoi figli o a una delle sue solite storie sulla macchina in panne. Invece, senza preamboli, la sua voce affilata come un coltello tagliò il silenzio. Domani mi sposo, e ho venduto la tua macchina e la tua casa. Ciao. Per un istante, pensai che i farmaci per il dolore mi stessero confondendo. Mi alzai di scatto, la spalla che urlava di dolore. Cosa hai detto? Chiesi, la voce strozzata. Hai sentito bene, rispose, fredda. Mi sposo, e ho venduto la tua macchina e la tua casa. Non ho tempo per domande. Buonanotte. La linea si interruppe, lasciandomi nel vuoto. Fissai il telefono, incredula, aspettando che squillasse di nuovo, che fosse uno scherzo crudele. Collina adorava creare scompiglio, mescolare le carte per vedere fino a dove poteva spingersi, ma questo era un livello completamente diverso. Controllai la cronologia delle chiamate, il cuore che batteva forte. Eccola lì, una telefonata di 5 minuti nel cuore della notte. Gettai via la coperta, afferrai una felpa e iniziai a camminare avanti e indietro per la cucina, il pavimento freddo sotto i piedi. La mia Chevy Tahoe, comprata con i risparmi delle missioni all'estero, e la mia casa, il primo luogo stabile in una vita di trasferimenti militari, vendute? Impossibile. Eppure, il tono deciso di Colleen, quella freddezza calcolata, mi fece dubitare. Provai a richiamarla, ma trovai solo la segreteria. Al terzo tentativo, stavo gridando come un idiota. Colleen, che diavolo stai dicendo? Richiamami subito. Silenzio. Solo il ronzio della segreteria. Mi sedetti al tavolo della cucina, la spalla che pulsava, lo stomaco in subbuglio. Non era rabbia, non ancora. Era pura incredulità. Come poteva averlo fatto? Il mio nome era su ogni documento, mutuo, atto, assicurazione, titolo dell'auto. Poi un ricordo mi colpì come un pugno allo stomaco. Mesi prima dell'ultima missione di addestramento all'estero, le avevo dato una copia della chiave di casa e accesso al mio studio, in caso di emergenze. Aveva sorriso, promettendo di controllare la posta, bagnare le piante. Non avrei mai immaginato che avrebbe trasformato quella fiducia in un'arma contro di me. Aprii i cassetti con frenesia, cercando la cartella con i documenti importanti, mutuo, atto, assicurazione, titolo dell'auto. La trovai, ma era più sottile del solito. Mancavano fogli. Il cuore mi sprofondò nel petto. Non stava bluffando. Aveva preso ciò che le serviva per portare a termine il suo piano. Risi, una risata amara, piena di disillusione. 20 anni a proteggere segreti militari, a tenere tutto sotto chiave, a difendere cose che non erano nemmeno mie, e avevo lasciato la mia casa vulnerabile. Avrei voluto correre da lei, affrontarla, ma la spalla mi ricordava che non ero in condizioni di combattere. Così, rimasi seduta, il ghiaccio che si scioglieva contro la pelle, pianificando come in una sala operativa. Come rispondi quando tua sorella ti ruba tutto? Provai a chiamare nostra madre, ma non rispose. Tipico. Probabilmente aveva già preso le parti di Colleen, come faceva sempre. Nella nostra famiglia, Colleen era la responsabile, quella che restava a casa a occuparsi di tutto, mentre io, la ribelle, mi ero arruolata nell'esercito, scegliendo una vita di missioni e trasferimenti. Ma per mia madre, Colleen era sempre stata la figlia trascurata, quella che meritava di più. Quella notte sembrava aver deciso di pareggiare i conti. La rabbia iniziò a montare, lenta ma inesorabile. Non si trattava solo di una casa o di un'auto, ma di un tradimento profondo, di quelli che ti colpiscono dentro. Ti prepari agli attacchi del mondo, agli nemici, ma non alla tua famiglia. Aprii il portatile, digitando con una mano sola, cercando i registri immobiliari del mio indirizzo. Non ci volle molto per trovarlo. Vendita in corso, acquirente elencato come Miller. La mascella mi si strinse. Non era uno scherzo. Colleen aveva falsificato la mia firma. Ingrandii i documenti e il cuore mi si fermò. La firma era perfetta, ogni curva, ogni inclinazione, ogni dettaglio identico al mio. Doveva aver passato ore, forse giorni, a esercitarsi,
copiando ogni tratto con una precisione maniacale. Quel pensiero mi fece rivoltare lo stomaco più della vendita stessa. Non era solo un furto, era un'invasione, una violazione calcolata. Non chiusi occhio quella notte. Ogni volta che chiudevo gli occhi, sentivo la sua voce: la tua casa e la tua macchina sono vendute. Ciao. Quel ciao era una pugnalata, fredda e definitiva, come se avesse aspettato anni per infliggermela. Pensai alla Taoi, che mi aveva portato attraverso mezzo paese, dove avevo dormito durante i viaggi tra una base e l'altra, il suo odore di cuoio e benzina un conforto familiare. E la casa, più che mattoni e muri, era il simbolo della stabilità che avevo costruito con fatica. L'avevo comprata in uniforme, ancora con l'odore del deserto addosso, orgogliosa di aver creato qualcosa di permanente in una vita fatta di impermanenza. Ora tutto svanito, perché Colleen aveva deciso di giocare a fare la regina per un giorno. Alle 3 del mattino, la mia formazione militare cercava di prendere il controllo, ma non funzionava. Questo non era un combattimento, non c'erano regole d'ingaggio. Era famiglia, e la famiglia è un campo di battaglia senza regole. Versai un bicchiere d'acqua, fissando la strada silenziosa fuori dalla finestra. Le case dei vicini, illuminate da luci soffuse, sembravano appartenere a un altro mondo, intoccate, pacifiche. La mia, invece, mi sembrava improvvisamente estranea, come se appartenesse già a qualcun altro. Una telefonata aveva capovolto la mia vita. Sapevo che Colleen non aveva agito d'impulso. Aveva pianificato tutto, aspettando il momento in cui ero più vulnerabile, con la spalla fuori uso, per colpire come un codardo che sceglie il momento perfetto per l'imboscata. Strinsi il ghiaccio contro la spalla, che bruciava di dolore. La ferita veniva da un incidente durante un'esercitazione, non da una battaglia gloriosa. Sopravvissuta a zone di guerra con graffi, ero stata sconfitta da una portiera di un VEI chiusa male durante un'esercitazione negli Stati Uniti. I medici dicevano che ero fortunata, ma non mi sentivo tale. Ogni movimento, ogni barattolo che non riuscivo ad aprire, era un promemoria della mia fragilità. Ripensai all'Iraq, alle notti calde e insonni, al peso di 80 libbre di equipaggiamento, al sudore che colava lungo la schiena, alla missione di portare a casa la squadra viva. Quel riflesso non mi abbandonava mai. Anche ora, un'auto che scoppiettava a 2 isolati di distanza mi svegliava alle 3 del mattino, il cuore che batteva come se fossi ancora là fuori. Colleen non capiva quella parte di me. Diceva che avevo scelto l'esercito al posto della famiglia, come se fosse un tradimento. Non vedeva che ogni missione, ogni rientro, era per loro, per l'orgoglio di nostro padre, un marine del Vietnam che portava il suo peso in silenzio fino alla morte. Non parlava molto della guerra, ma il suo silenzio diceva tutto. La bandiera del suo funerale, piegata in una custodia di legno, era nel mio salotto, un promemoria del perché servivo. Non per medaglie o denaro, ma per chi non poteva combattere, per chi dipendeva da noi per sentirsi al sicuro. Mo Colleen aviva ultrapassato ogni limite. Corsi al camino. Illinois cuor che batteva all'impozzata. La custodia della bandiera era sparita. Rovescio vunk, aprendo cassetti, controllando mensol, armadi, come una pazza. Niente. La bandiera di poppa, che avevo giurato di proteggere, era svanita, come se non fosse mai assistita. Mi sedetti, le mani che tremavano, Illinois respiro corto. Chiamai Thomas Granger, un avvocato conosciuto tramite un gruppo di veterani, un uomo con capelli grigi, parole sciet e zero pazienza per le sciacaches. La bandiera è sparita, dissi, la voce rota. Vanessa, rispose sospirando, essi ha falsificato atti, non se fermata ai ricordi. Preparati, perch potrebbe sia peggio di quanto pensi. Guidai fino al pegno più losco della città, un posto con luci al neon che ronzavano e un campanello che sembrava un avvertimento. Dentro fra orologi graffiotti, fusilli vecchi e anali con storie tristi, la vidi su uno scaffale, coperta di polvere. La custodia di legno, con la bandiera pieta all'interno, sembrava fuori posto in quel caos. Quanto? Chiesi, trattenendo a stento la rabbia. $200, rispose il commesso. Un uomo robusto con tatuaggi che gli salivano sul collo. Risi, furiosa. Una risata che era quasi un ringhio. Quella bandiera copriva l'opera di mio padre.
Pagai, stringendo la custodia contro il petto cum force di cristallo. A solo una bandiera, borbotto lui, evitando il mio scardo. Lo fulminai. Non dirlo mai più. Quella bandiera copriva un uomo che ha sanguinato per questo paese, mentre tu stai per vendere la vita degli altri per spiccioli. Assai, Illinois freddo dell'aria che mi colpiva come un pugno, la custodia stretta tra le braccia. Nel parcheggio, mi fermai, Illinois respiro che si condensava nell'aria gelida, I ricordi che tornavano, il funeral di Papa, I colpi di fucile in saludo, Illinois peso della bandiera pieta consignata a mia madre. Era l'unico pezzo tangibile del suo servizio. I colline ella viva impegnata come se fosse una ghetto qualunque. Tornata a casa, rimisai la bandiera al suo posto sul camino. Illinois cuor ancora pesant. Granger richiamo. Ho controllato il biglietto del pegno. L'ho fermato col suo nome, Vanessa. Non ha nemmeno cercato di nasconderlo. O pensava che non l'avresti scoperto. O voleva che lo sapessi. La rabbia si mescolò al dolore. Non era solo una questione di proprietà, era l'onore della nostra famiglia. Illinois ricordo di nostro padre, che lei aveva calpestato senza rimorso. Voleva fermarmi, dissi. Sapeva esattamente cosa significava quella bandiera. Granger sospiro. Person così non si fermano finch non distruggono tutto. Preparati, perch questa storia diventerà più brutta. Ondai di Miller, la famiglia che aveva comprato la mia casa. La loro casa era modesta, con biciclette bambini nel cortile e un'altalina sul retro. La signora Miller aprì la porta, I capelli legati, un sorriso stanco. Signora Miller. Sono Vanessa Caldwell, per la casa su Maple Street. Il suo sorriso svani. Chiamo il marito, che apparve con un'aria esausta. Mi fecero entrare, e in pochi minuti ero seduta al loro tavolo di cucina, coperto di ricevuto, documenti di prestito, estratti conto. Abbiamo pagato quasi tutto, disse il signor Miller, la voce tesa. Pensavamo fosse tutto legale. La donna ha detto che agiva per suo conto, che era sua sorella. Non lo era, risposi, secca. La signora Miller strinse le braccia al petto. Abbiamo dato tutto cio che avevamo. I nostri risparmi, per I nostri figli. I loro bambini corsero attraverso la cucina, ridendo, inseguendosi con spade giocattolo. Il peso nel mio petto si fece più pesant. Non so ancora come finirà, amisai, ma six prometto che non six lascerò soli in questo disastro. La signora Miller toccò il braccio del marito. Te l'avevo detto, sembrava onesta. Quella parola, onesta, briciava. Avevo passato anni a costruire una reputazione di integrità. E ora il mio cognome era stato trasformato in uno strumento di fraude. Al dipartimento di polizia. Affrontai Colleen. Entro come se fosse la padrona del mondo, capelli perfetti, unghie curate, una borsa fermata al braccio. Quando mi vide, sorrise con scherno. Davvero, Vanessa? Porti la famiglia in commissariato. Sei venuta da sola, risposi. Illinois volto impassable. La detective Harris, una donna con occhi penetranti e un tono deciso, le mostrò il contratto. E la sua firma? Colleen scrollò le spall, indifferent. Sembra la sua, ma non è mia. Harris insistet, è quella di sua sorella. Colleen finse confusion, inclinando la testa. Forse el ha firmata e el ha dimenticato. È sotto famosi, no? Per quella spalla. Strinsi I pugni, la rabbia che montava. Granger tirò fuori il biglietto del pegno. Hai venduto la bandiera di tuo padre per $200. Spiega. Colleen non bat siglio. Mi servevano soldi. Era mia. Miel ha data mamma. È una bugia,
scattai. Finalmente mi guardo, gli occhi affalotti cum lame. Pensi di possedere tutto solo perch giochi al soldotto? Momami el hard data per tenerla al sicuro. Se ho deciso di venderla, era un mio diritto. Harris intervenne. La voce ferma. Quindi ammetti di aver impegnato la bandiera? Colleen scrollo di nuovo la spall. Tutta indifferenza. Certo. Qual è il crimen? Granger mostrò I documenti dei Miller. I $120,000 di una famiglia ignara, presi con false pretese? Colleen sorrise, un sorriso freddo e calcolato. Se hanno pagato senza controllare I documenti, è un loro problema. Caveat emptor no. Le sue parole mi fessero ribelliare il sang. Hai rubato a loro, a me, al nostro nome. Dissi, la voce tremante di rabbia. Lei si sporse verso di me, sussurrando così piano che solo io potessi sentirla. Se non fossi stata così occupata inseguire forse mi avresti fermata. La detective Harris chiuse il tacchino. Interrogatorio finito. Colleen si alzo, sorridendo come se fosse intoccable. EUSCI senza voltarsi. Granger sospiro. Gardendomi. Scammet non possiamo incastrarla. Sarà un inferno. Fissai la porta de cui era uscita. Allora la incontrero all'inferno. Tornai a casa di Colleen, Illinois motor della mia auto ancora acceso, Illinois cor che batteva forte. Bussai, e du piccol figurmi corsero incontro, lassù figlai. Zia Vanessa. Gridarono, avvolgendomi con la loro braccine. Per un istante, Illinois mondo si fermo. Mi accovocii, sorridendo. State crescendo cum urbax, La più grande, di circa 8 anni, sorrise radiosa. Momadice che ci trasferiamo in una casa grande con un giardino. Verrai a traversai. Quel parole mi trafissero cum una lama. Quella cosa era la mia. Colleen apparve sulla soglia, braccia concert, un sorrisetto compiaciuto sul volto. Guarda ci degnata di venire. Ignorandola, parlai con la bambina, poi mi alzai, affrontandola. La usi cum scudo. Cheesy, la voce bassa ma tagliente. Non sono uno scudo, rispose, calma. Sono la mia figlia, la mia responsabilità. Tutto cio che faccio e per loro. Vendere la bandiera, ingannare Miller, falsificare la tua firma, tutto per loro. La guardai. Incredula. Non oser trasformarmi nella cattiva. Ho sanguinato per questo paese, per l'onore, e non permetterò che trascini la Tuesday figlia nel tuo disastro. Lei inclinò la testa, quasi divertita. Non vieni mai, eppure loro ti adorano. Ti sei mai chiesta perch? Forse sano che sei miglior di me. Le sue parole erano onesca, ma il ricordo del loro braccia eterno mi briciava. Un giorno soprano cosa hai fatto, dissi. Cum pensi che ti guarderanno allora? Per un attimo, Illinois suo sorriso vacillo, ma torno più tagliente che mai. Avranno una bella cosa. Tutto cio che serve. Tu sarai solo una soldatessa amareggiata che racconta storie che nessuno crede. Mi voltai verso il corridoio, sentendo la risate del bambino. Sono innocenti, Colleen. Lo proteggerò, once da te. La mattina dopo, Granger chiamò, la voce tesa. È sparita. Aveva svuotato 3 conti bancari. Presso I $120,000 dei Miller e lasciato la casa vuota. Guidai fino al suo indirizzo. Illinois cor che batteva all'impozzata. La porta era socchiusa. Illinois via letto deserto. Dentro, la casa era un guscio vuoto. Pareti nude, mobili spariti, macchi sul tappeto cum ferite aprut. Le stanze del bambino mi spezzerono il cor. I letti a castello erano spariti, lasciando solo impronte sul tappeto.
Adesivi strapodi di muri, contorni di stel I personaggi dei cartoni. Trovai un pateo dimenticato sul pavimento, lo raccolsi. Illinois rivestimento di carta che si strapova sotto la dita. In cucina, un calendario appeso al muro aveva il giorno del matrimonio circhiato in rosso. Domani. Lo strappai, accatoxiandolo con rabbia. Colleen non aveva solo rubato soldi. Aveva portato via due bambine dalla loro stabilità, trasanandol in una fuga senza ritorno. Tornai de Granger. La rabbia che bruciava. E guerra, dissi. Congigliamo la vendita, troviamo esperti di calligrafia, la mettiamo sotto giuramento. Ma non era abbastanza. Non volevo solo combattere. Volevo cambiare il finale. Decisai di cedere la cosa ai Miller. Ondai dal noteo, firmai I documenti, Illinois mio nome, non falsificato, per garantire loro un futuro. La signora Miller con gli occhi lucidi, cheese, perch lo fai? Perch il mio cognome deve significare honor, non fraude, risposi. Il signor Miller strinse la mano di sua moglie, la voce rotta. Non possiamo accettarlo. È troppo. Scossi la testa. L'avete già pagato con I vostri risparmi. Estio solo rendendo giustizia. Quando il noteo timbro I documenti, Illinois suono acceggio come uno spero. La signora Miller mi toccò la mano. Non sai cosa significa per I nostri figli. Cresceranno in quella cosa grazie a te. Deglucii il nodo in gola. Fatin un luogo pieno di bei ricordi, migliori di quelli che ho dovuto seppellire. Creai il fondo di borsa di studio Sergeant William Caldwell, per I figli dei veterani. La comunità rispose con forza. Donazioni arrivarono de veterani, famigli, persino di Miller, che mi consegnarono un assegno di $500. Non è molto, disse la signora Miller, ma è il minimo che possiamo fare. Al lancio del fondo, in una sola piena di veterani, famigli e studenti in uniform, parlai davanti alla bandiera di poppa. Mio padre credeva che l'onor non fosse solo nell'uniform, ma in cio che fai dopo averla tolta. Questo fondo è per chi ha sacrificato tutto e per I loro figli che meritano un futuro. Consignamo la prime borsa di studio a due studenti, figli di veterani, uno diretto a ingegneria, l'altra a infermieristica. L'applauso riempì la sala, un eco di speranza e rispetto. Tornata a casa, posai I certificati accanto alla bandiera di poppa. Avevo perso una cosa, dei soldi, una sorella, ma non me stessa. L'onor mi aveva godato attraverso la guerra e il tradimento. Sul portico, sotto un cielo striato di arancioni viola, sentii una pace nuova, come se il peso si fosse finalmente alleggerito. Siamo a posto poppa, sussurrai, toccando la custodia della bandiera. Per la prima volta da quando tutto era iniziato, ci credevo davvero. L'onor non si misura in cio che passidi, ma in cio che sei disposto a sacrificare per fare la cosa giusta. Colleen aveva scelto la sua strada, io la mia. E la mia era lastricata di sacrifici, ma anche di speranza, per I Miller, per la sua figli, per il futuro che stavo costruendo, un futuro che poppa avrebbe approvato.